Here it is. Good morning. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and launch. There you go. Nice. Wow. That's everything. Oh yeah! Yeah! Oh hell yes! Bottom lines. Is that the paint coming out there? Yeah. Nice. Yeah, paint peeling off. Look at that. Look at the rocket sticker. the putty. Putty? Yeah. Oh, just wiped off. The epoxy just melted off. Yeah. Oh, you got, look at Yeah. it. Did a loop in between. And this thing was falling. It was doing crazy things. The lens, look at Derek here, move your shadow. Wow. Did that other lens catch it, or did that other lens? Oh, that's beautiful. So, Mike, this is your camera. You're not going to tweak your back, right? It is.
And there's the tip, baby. Yeah. Oh, wait. On there. Look at the fiberglass. Это похоже на прыжок из капсулы Red Bull, где использовался объектив «рыбий глаз» для визуального искажения картинки. Но стандартная камера из кабины показала нам ровный горизонт. Здесь речь идет о прыжке из капсулы Red Bull, который состоялся в 2012 году на высоте 39 километров. И вся съемка, которая проводилась, была сделана на камеру с объективом «рыбий глаз». За исключением камеры, которая находилась непосредственно внутри капсулы. Обратите внимание, как Феликс смотрит на абсолютно ровный горизонт. Но в соответствии с формулой закругления Земли, линия горизонта, на которую смотрит Феликс, должна быть гораздо ниже, на 24 мили. В соответствии с моделью круглой Земли, в точке места полета Земля вращается со скоростью 1400 км в час. Запущенный шар находился в небе 2,5 часа, поэтому Феликс должен был приземлиться 3000 км в сторону запада. Вместо этого он приземлился 70 км в сторону востока. И из этого следует, что вращение Земли никак не повлияло на полет Феликса. Нил Деграйс Тайсон, американский астрофизик. Нил очень любит разъезжать по различным ток-шоу, защищая интересы НАСА и теорию круглой Земли. Нет, мы не крутящийся шар. Наша Земля плоская и неподвижная. А, это плоская Земля, понятно. Так вы говорите об этом на полном серьезе? Этот парень, который прыгнул из капсулы, как его зовут? Он был бы примерно около 2 миллиметров над поверхностью этого глобуса. Это и есть высота его космического прыжка. И вы не можете увидеть закругление Земли на любой высоте. Да нет, вы можете увидеть закругление Земли на определенной высоте. Я вот, например, с самолета видел закругление Земли. Австрийский скайдайвер планирует прыгнуть с высоты 39 километров над пустыней в штате Нью-Мексико. Это 120 фит. Это в 4 раза выше высоты пассажирских самолетов. Да, и к тому же, когда они снимают на камеру, они всегда это делают с помощью объектива «рыбий глаз», который закругляет горизонт. И на фотографии вы видите закругление Земли и думаете: «Вау, он в космосе». Да нет, конечно. На этой высоте вы не видите закругление Земли, если вы всего лишь в 2 миллиметрах от этого пляжного мячика. Небо было темным, и я очень четко видел закругление Земли. Вы не видите закругление Земли. Я видел закругление Земли. Вы не видите закругление Земли, если вы в 2 миллиметрах от пляжного мячика. Я очень много путешествую, и во время перелетов я всегда вижу закругление Земли. Ты видишь это из самолета на высоте 35 тысяч фит, не так ли? Ну да, так и есть. Нил Деграйс Тайсон сказал, что вы не можете увидеть закругление Земли на высоте 35 тысяч фит.